Ayan na po, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 11 pieces guys na suman. Kamote suman with langka. Yan, ang sarap ito guys. Ilagay na natin sa steamer. Let's go! Yes, ito guys. Binanggod natin yung kamote. Yan, gagawa tayo ng kamote suman. Yes, that's it guys. Yes, ito guys, brown sugar. So, lagyan natin ng brown sugar. Tsansahin lang natin guys. Mga siguro guys, kalahati ng tasa. Kasi matamis na to ang kamote. Yan, kalahati lang yun guys. Tsanta lang natin. Tsansa lang to guys. Okay. Pagkatapos, lagyan natin ng sweet jackfruit. Yan, himay-himayin natin to guys. Masarap tong jackfruit guys. Yan, lagyan natin dyan. Wait lang guys ha. Na guys. So, 5 piraso lang pala ang laman ng jackfruit guys. Ito guys, oh, sama natin to. Wow, ang sarap-sarap ng suman namin na may jackfruit. Kamote suman. Yes, ito guys, isama na natin. Yan. Ang sarap guys. Yan lang guys, ang tatlong ingredients guys. Kamote, langka, at asukal. Yan. Sige guys. Yan, sarap-sarap. Sahog. Sarap-sarap mamaya guys, okay? After finish guys, pakita ko sa inyo, okay? Mamaya lamang. Yes guys, ito na ang kinalabasan guys, oh. Tatlong ingredients lang guys. Grated kamote. Ito naman siya ay langka. Yan, langka yan guys. At asukal na kinugay. Brown sugar guys. Yan lang. Okay, ibalot na natin sa saging guys. Nakabili kami ng saging dito guys. Okay, ang sarap-sarap dito guys. Okay, wait for the finished product. Ito guys, gagamit tayo ng steamer. Maya-maya lamang i-steam natin yun guys. Yan. Okay. Mamaya i-steam natin yun. Okay guys. Ito guys, nakabili na tayo ng banana leaves guys. Okay. Bali ito nabili ko lang ng 650 real guys. More or less 60 to 70 pesos guys. Ganito lang siya guys. So yan lang nabili ko guys. Nabili namin ng saging, i-out natin sa kalayo guys. Okay, yan. Yes, yan. Alright guys, pagpatuloy natin, yan, linisin natin din sa tissue guys, para naman linis yung suma natin guys, yan. Okay, okay guys, simulan na natin. Magbalot na tayo guys para sa suman. Kamote suman for the first time guys, yan. Ibalot na natin. Okay. Yan po guys. Nakagawa na tayo ng 2 piraso. Padamihan natin mamaya lamang. Okay, wait lang tayo guys. Ilagay na natin sa steamer. Dito. So, yan guys. Okay. Yan. Ilagay natin na yun. Isa. So, 2, 4. 6, 8, 10. Okay guys, hintayin lang natin na may isa pa.
Okay guys, yan ang suman, kamuti suman with langka. Alright guys, mamaya lamang, balikan natin guys in 30 minutes. Okay guys, bye. Ayan na guys, tantang, oh yes, the moment of truth. Ito na guys. Ayan. Tikman natin guys. Ayan. Yes, tikman natin. The moment of truth. Ayan. Ayan ang kamuti suman. Yan ang kamuti suman guys. Tikman natin. Wow. Wow, ang sarap. Wow, ang sarap guys. Wow. Ang sarap.